Okay, so final answers are x bar as a minus 0.952 meter, y bar 0.94 meters. Okay, is all of you got the same answers? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, great. Is all of you understood the example? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, now we'll go for another one, somewhat difficult we'll go for now. It was an somewhat simple one. Just see that I think we did with this one last time. Yes, sir. Okay, then I have asked this one for the homework. Yes, sir. Okay. Then this one is also a square bracket. Okay, so this will be a simple one. 2 times it was asked. In December 12 for 10 marks and in May 19 for 8 marks. The same example was asked. A square plate is there. So rectangular plate is there. Then like this, I think we have solved one. Na? Yes, sir. Feel we did with. This is a bracket. Then just a minute. This is the 3 forces are applied to the bracket as shown below. Determine and show the equilibrium. I think we have not done with such type of example, na? No, sir. Okay, chalo, take down this one. We'll go for it. 3 forces are applied to the bracket as shown below. Determine and show the equilibrium force for alpha 30 degree. Means this alpha they had given us a 30 degree. Ha alpha 30 hai. This is a 45 degree and this is a 50 degree. Okay, 50 degrees. 50 degrees with respect to this force. These 2 forces are of the same magnitude, 30 Newton. Just a minute. This is a 30 Newton. This is a 30 Newton. And angle between these two is a 50 degree. And with respect to positive x-axis, the angle for this 30 Newton is a alpha degree. And what they asked to find out the equilibrium force for alpha as a 30 degree. Okay. If the angle between two 30 Newton forces always remains 50 degree, म्हणजे या दोघांमधला angle 50 degree असेल, अल्फाची व्हॅल्यू 30 डिग्री असेल, तर इक्विलिब्रियंट फोर्स किती असेल? That is asked to calculate. Have you noted this one? Have you noted this example? May I go for solution? Yes, sir. Okay, great. Now Yes, sir. Okay, I will go for the solution directly. Firstly, I would like to go for the sketch of the same. Okay, and then we'll go for the part of the solution. Just tell me that forces and all those things. This is the bracket arbitrarily I am showing over here. Then a vertical line is there, straight vertical line like this. I have to make it straight. Yeah. The next axis also I would like to go for a straight line of a somewhat small scale, which is horizontal x-axis. Then the 3 forces, those are given to us. Here, this is the first one. Is it correct? Please do check it. This is the first force, no? Okay. Then another 2 forces are there. This is for a 30 degree angle. Alpha is equals to 30 degree, and this is for the another one that is for 50 degrees between these two. Okay, now I'd like to go for the rotation, magnitudes and all those things. So what is the angle for this force? 45 degree. 5 degree. This is a 45 degrees. This I would like to directly now. Alpha is equals to how much it is? 30 degree. 30 degree. And this one is a 50. Barabar na? Yes, sir. So we are interested in an angle with respect to x-axis. So what will be this total angle? 80. 80 degrees. So I would like to go for directly as a 80 degree. How I made it 80? Because this one is given us as a 50 degrees between those 2 forces,
and this force is inclined to horizontal by 30. So 30 plus 50 as a 80 degree. Then this one is of a 30 newtons. This one is also of a 30 newtons, and this one is of a 100 Newton. 400 newton. What they asked to calculate the equilibrium and its angle alpha. Now, can anybody will tell me what is meant by equilibrium force? 150 Newton. Which one? Which one? 150? This one? 100. This one, na? Yes, sir. 150 newtons. 100. 100 Newton. 100 on. Okay, chalo, 100 newtons. Is it correct with now? Yes, sir. Yes. Okay. Now, to tell me firstly what is meant by equilibrium force and how to find out it. Resultant ला balancing असतो. Resultant ला balance करतो. म्हणजेच तो फोर्स कसा असतो, इक्विलिब्रियम फोर्स हा नेहमी रिझल्टंट एवढाच असतो, फक्त रिझल्टंटच्या अपोजिट डायरेक्शन असतो. बरोबर ना? Yes, sir. It means that here we have to find out the resultant force, and on the same line of action of a resultant we have to show the equilibrium as a E in the opposite sense. Understood? Yes, sir. आपल्याला काय माहिती तर आपल्याला काय माहिती रिझल्टंट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम, बट both are in a opposite direction. If resultant is towards the right hand side, equilibrium used to be towards the if resultant is to the left hand side, equilibrium used to be towards the right hand side on the same line of action. Okay, so means here we'll be required to find out the resultant firstly, and then from the resultant we have to write R is equals to E. Okay, कळाले काय करायचं ते ना? Yes, sir. ओके, परंतु दिलेली फोर्सेस आपली कशी आहेत, सगळे इन्क्लाइन आहेत. मी यांना रिझॉल्व्ह करतो इथं अगोदर आरोच्या पाठीमागं. Consider this as a vertical line for this 100 Newton as a y component of this 100 Newton, and this one for the x component for 100 Newton. Consider this force as a F1. So this will be F1x, and this will be F1. काय असेल हा? Y. Great. Then we'll go for consider this 30 Newton force as a F2 and this 30 Newton force as a F3. So F2 also will be required to resolve. This will be its x component towards the right hand side, F2x, and its y component will be vertically downward. So this will be F2 Y. y. Okay. Then similarly for F3, this will be its x component towards the right hand side as a F3x, and its y component will be vertically downward as a F3y. Okay, so here as we are interested, we are required to calculate the resultant R. Means we will be required to find out x and y component. Just a minute.
Now, write down below the formulae for the resultant are. Write down firstly, we know. आवाज येतो ना? Yes, sir. Yes, sir. Write down, we know R is equals to firstly equation, summation of forces along the x-axis square plus summation of forces along the y-axis square, and alpha will go for alpha is equals to tan inverse of fy by fx. Alpha is equals to tan inverse of summation of forces along the y-axis divided by summation of forces along the x-axis. Okay. Now tell me firstly which one, summation of y or fx? Summation fx. Okay, chalo. So consider a summation of forces along the x-axis. Consider summation fx is equals to सांगा कोण कोण येणार, कोणाकोणाचे कंपोनेंट्स येणार? F1x. पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह f1x? Positive. f1x पॉझिटिव्ह. हा चला पुढे. हा f2x पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह? Positive. Positive f2x. What about the f3x? Positive. Positive. Positive f3x. ओके, आता मी त्याला थोडंसं हे करतो, म्हणजे काय म्हणतात, एनलार्ज करतो. So summation fx is equals to f1x म्हणजेच 100 cos 45. okay, I would have to go for directly. f1x means 100 cos 45 plus f2x means 30 cos 30. 30 cos 30. अगदी बरोबर. आणि f3x म्हणजे 30 cos 80. 30 cos 80. Now tell me the summation fx. Do the calculations directly. $101.90. 101.90. Please check it. Yes, sir. Correct है ना? Yes, sir. Okay, चलो. Now consider summation fy. Consider summation of forces along the y-axis. सांगा मला पहिले सम सांगा अगोदर, नंतर कॅल्क्युलेट करू आपण. हा F1y. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? Positive. f1y. हा बरोबर आहे, वर चाललाय. हा Negative. Negative. Minus F2y. मायनस निगेटिव्ह आहे कारण खाली येतोय तो, डाऊन चाललाय. हा f3y Minus F3Y. मायनस f3y दॅट इज इक्वल्स टू f1y म्हणजे किती? 100 sin 45. अगदी बरोबर. मायनस 30 sin 30. 30 sin 30 मायनस 30 sin 80. 30 sin 80. Therefore, summation fy is equals to 26.16. 26.16 newtons. Please check it. I don't know the answer, sir. Yes, sir. Correct, है ना? Yes, sir. Okay, then go for the r. Therefore, r is equals to root of summation fx square plus fy square. Fx is a 101.90 plus summation fy is a 26.16. It's a square, all in a root. So r is equals to
105.20. 105.20. 105 की 185? 100. 105. Please check it. I don't know the answers. That's why I'm asking once again. 105 na? Yes, sir. Yes. 04. 0.20. 105.20 20. 20. newtons. This is the R. Then go for the alpha. It is the angle of a resultant or direction, we can say. Summation Fy is a 26.16 divided by summation Fx is a 101.9. Therefore, tell me directly the alpha. 14.39. 14. Yes, sir. 0.39. 1.39. चेक करा बरोबर आहे का बघा. Yes. Yes, sir. Correct. करेक्ट आहे ना. ओके चलो. नाव दे आस्क्ड टू शो द इक्विलिब्रंट, म्हणजे आपल्याला कंपल्सरी एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस काढून त्याच्यामध्ये इक्विलिब्रंटची पोझिशन दाखवायची आहे. सो कन्सिडर दिस एज द वाय ऍक्सिस वर्टिकल, दिस एज द एक्स ऍक्सिस हॉरिझॉन्टल. ओके. नाउ टेल मी समेशन एफएक्स इज अ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. Sir. बोला. सर तिथं 1.101.90 यायला पाहिजे ना डिवाइड बायला. 9 केलं. 101. ओके चला हा 90. हा चेक करा बरं आता. Yes, sir. इथपर्यंत आले सर्वांचं तर अल्फा पर्यंत. Yes, sir. अल्फा पर्यंत सर्वांचं झालेलं आहे का? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो. अल्फा 14.35 आला ना. 35 आलं चालते, काय हरकत नाही. तुमचा जो आलेला असेल तो लिहा. ओके. 35, 36, 37, 38, 39 जो काय असेल तो लिहा. तर लास्टला त्यांनी जे विचारलेले आपल्याला ते काय विचारलेलं आहे की शो द पोझिशन ऑफ इक्विलिब्रंट. मीन्स वी हॅव टू शो द एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस and the equilibrant in that particular system. Okay. The summation fx आपलं पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह आहे म्हणून. Positive. So this will be our summation fx. सर्वांनी हे दाखवून द्या बरं लास्टला, याला 2 मार्क आहेत. आणि समेशन fy काय पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह आहे? Positive. This is the summation fy. मग तो रिझल्टंट आपला कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल रे? First. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल. हा जस्ट मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर इट्स लाईन इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट. Just a minute. This will be our resultant R with an angle alpha. आता मला सांगा इक्विलिब्रंट कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल रे? Third. इक्विलिब्रंट विल बी इन अ थर्ड क्वाड्रंट. हा असेल आपला इक्विलिब्रंट E, because R is equals to E and angle for the E will be once again a alpha. Understood how to show the equilibrant? Yes, sir. सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I go for next one? Yes, sir. की एक्झाम्पल बास करून पुढचा पार्ट घेऊ द्यात. ऍज पर यू. एक्झाम्पल घ्या. आणखी एक्झाम्पल घेऊ द्या. ओके चलो. देन आय वुड लाईक टू गो फॉर द सेम थिंग. ओके ओके. तर स्क्रीन दिसते ना सर्वांना? Yes, sir. दिस वन वी डन विथ. या टाईपचं आपण पाठीमागं केलंय का आज? बरोबर आहे ना? ब्रॅकेटचं फक्त तिथं वरती आर्म होता, इथं तो फक्त इथं एच्या ठिकाणी घेतलेला आहे. बरोबर आहे ना? Yes, sir. हा. देन ट्रायंगल वी डन. ट्रायंगलच आहे पुन्हा एकदा. हे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सुटतात का तुम्हाला रिझल्टंट काढायचे? Yes, sir. Summation fx, fy and r. I think in test also I had one of the example. हेच होतं. हेच होतं. हेच होतं. ओके.
those were asked for 3 marks, small numericals. Then likewise only there are. Okay, can we go for this one? या टाइपचा आपण केलेला आहे पण तरी करूयात काय लाईक? हाँ सर. Yes, sir. Okay, chalo, take down this one. Determine resultant of the system of forces acting on a beam as shown in a figure. Okay, show its position from point A. म्हणजे काय रे? मोमेंट कुठे घ्यावं लागेल? At A. At point A. A ला घ्यावं लागेल. राईट. मीन्स पहिला आपल्याला रिझल्टंट काढायचं आहे आणि नंतर ना त्या रिझल्टंटचं पोझिशन ए पासून काढायचं आहे. म्हणजे ए पासून रिझल्टंटचं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स डी एक्स बार वाय बार काढायचं आहे. म्हणजेच विल बी रिक्वायर्ड टू कॅल्क्युलेट और फाइंड आउट मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऍट पॉइंट ए. ओके, टेक डाउन फास्टली. Done with? झालं का? अरे मॅडम झालं का एक्झाम्पल? Yes, sir. Okay, now I would like to go for that one. Okay, you have to help me in the dimensions and all those things. Okay, bracket होता ना? Beam AB I would like to go for. Just a minute. Beam AB. How many forces were there? 3. 3. 3 forces. Okay, I would like to go for the color. किती किती अंतरावर होती का माहिती का? डिस्टन्स हे सांगा मला. 1.5. First 1.5, second 1.5. 3 meters. 1.5, 1.5, and then Third 3 meters. 1, 2 आणि थर्ड बनवला किती वेळा होता? 3 meters. 3 मीटर. कुठून? स्टार्टिंग पासून की इथून पुढे? तिथून ओके, चलो. सो 3 meters. What is the 2 meters? 2 meter. B A, बरोबर ना? Yes, sir. Yes. Okay, now I'd like to go for the forces here. This one is a purely vertical, na, downward. Yes. How many kilonewtons? 200 or 300? 200. 200. 200 kilonewton. This one is also vertical, na? Yes, sir. Yes. 300. Yes, sir. And this one is Inclined. inclined in third quadrant, na? Yes, sir. Okay, just a minute. This is in a third quadrant. Okay, what is the magnitude? 200 kilo. 200 kilonewtons. Okay. बरोबर का बघा? फोर्स सिस्टम अशीच होती ना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now we have to go for. काय झालं? आवाज येईना तुमचा. Angle 60 degree. अँगल किती डिग्री आहे? 60 डिग्री. 60. अँगल 60 degrees. ओके, जस्ट मिनिट. आम्ही तिथे क्लिअर करतो जरा. जस्ट मिनिट. This one is a 60 degrees. And this distance is a 2 meters. बरोबर ना? Yes, sir. I have written that distance at a lower side. Okay, 2 meters. काय काय विचारलं त्याने आपल्याला? पहिला रिझल्टंट विचारला. बरोबर ना? Yes, sir. आणि दुसरं काय विचारलंय?
Position from A. Position from A. Position means the line of action. Position from A. So firstly write down below that for R we know. For resultant we know. R is equals to summation of the fx square plus summation fy square, that to be in a root. Okay, and alpha is equals to tan inverse mod of summation fy by summation fx. Okay with? Yes, sir. चलो आता पहिले सांगा काय घ्यायचं. Summation fx. चलो we'll go for, so consider summation of forces along the x-axis. Therefore, summation fx is equals to, हा सांगा पहिला 200 येईल का? नाही. हा नाही. 300 येईल का? नाही. नाही. मग कोण येणार? X component. That's x component. Just a minute, I would like to extend its line of action and I am resolving it. This is our force, okay, and I am resolving it at this point. This is its x component and this is its y component. Fy and fx. Now tell me, fx positive or negative? Negative. Negative fx is equals to एकटाच आहे तेवढा फोर्स, बरोबर का? Yes, sir. ना सो मायनस बोला हा 200 cos 60 अगदी बरोबर आहे. दॅट इज इक्वल्स टू cos 60 रूट 3 बाय 2.86 म्हणजे 2 8 16 167 का 170 73. -100. -100 cos 60 हाफ असतो, बरोबर आहे. -100 किलो न्यूटन्स. कळालं का बाबा? समेशन एफएक्स. Yes, sir. Yes, sir. आता घ्या समेशन एफवाय. नेक्स्ट कन्सिडर समेशन एफवाय. Consider a summation of forces along the y-axis. Therefore, a summation Fy is equals to, सांगा कोण कोण येणार आता? 200 किलोमीटर वजा की अधिक? वजा. दोघं मायनस येणार ना, 200 300, कारण दोघं डाऊन येत आहेत. Yes, sir. So -200 -300. What about this y component? Minus. So minus Fy. That is equals to -500 minus Fy is 200 sine of 60. That is equals to how much minus? -673.20. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Correct. Okay, great. Now calculate the alpha. Therefore, alpha is equals to tan inverse. Resultant काढायचं. हा काढूया ते बस काय हरकत नाही. घेतला आपण अल्फा तर कॅल्क्युलेट करू द्या, किंवा तुम्ही रिझल्टंट काढणार तर रिझल्टंट काढा, असं काही नाही आहे. ओके, आता मी लिहिले म्हणजे घेतो. बरं झालं, चला विल गो फॉर आर फर्स्टली. Therefore, रिझल्टंट आर इज इक्वल्स टू एफएक्स आपला आलेला आहे 100 प्लस करून घेतो मी तो डायरेक्ट, त्याला स्क्वेअर केलं प्लस होणारच आहे, प्लस समेशन एफवाय इज 673.20 इट्स स्क्वेअर. होल टर्म्स आर इन रूट. रूट म्हणजेच रेस टू 1/2, बरोबर ना? हा. सो आर इज इक्वल्स टू हाऊ मेनी किलो न्यूटन्स? 680.58. 80.58.
680.58 हा सर. किलो न्यूटन्स, बरोबर ना? Correct. Okay, now go for alpha. Therefore, alpha is equals to tan inverse of summation f y is 673.20 mod मध्ये त्याच्यामुळे प्लस घ्यायचं आणि x is 100 मायनस आहे त्याला प्लस करून घ्यायचा. Therefore, alpha is equals to directly tell me magnitude. 1 second. 81.55. 81.55. 81.55 degrees. आले का सर्वांना चेक करा बरं. हो सर. Yes, हो sir. सर. Yes. आता तिथं खाली लिहा काय विचारते त्याने आपल्याला पोझिशन. सो राईट डाऊन बिलो. नाव फॉर पोझिशन ऑफ रिझल्टंट फ्रॉम ए taking moment of all forces at A. दिलं सर्वांनी? अरे मॅडम लिहिलं का? हो सर. Yes, sir. ओके चलो टेक द मोमेंट ॲट पॉइंट ए. नेक्स्ट लाईन. थांबा एक मिनिट मी तो सेपरेट करतो. जस्ट मिनिट. So therefore, summation moment of forces at point A is equals to. सांगा पहिल्या फोर्सचं मोमेंट या 200चं मोमेंट येणार का? पहिला प्रश्न एच्या ठिकाणी. Yes. येणार. रोटेट क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? Clockwise. प्लस 200 इंटू किती डिस्टन्स आहे त्याचं? 1.5. झालं पहिल्या 200चं. नेक्स्ट वाला 300. हा खाली येतोय कसा फिरवणार? Clockwise. प्लस 300 इंटू डिस्टन्स 3. अगदी बरोबर. 1.5 ए पासून ते इथपर्यंत आणि इथून पुढे 1.5 म्हणजे टोटल झालं 3 मीटर्स. तर नेक्स्ट हा फोर्स जो आहे तो इन्क्लाइन आहे त्याच्यामुळे आपण मोमेंट या फोर्सचं नाही घेणार आता. मग कोणाचं घेणार? कॉम्पोनंटचं म्हणजे एक्स कॉम्पोनंटचं आणि वाय कॉम्पोनंटचं घेणार आपण. त्याला आपण रिझॉल्व्ह केलेलं आहे इथं. मग एक्स कॉम्पोनंटचं मोमेंट किती येणार? 0. का बरं? Line of action. Line of action A मधून जाते. राईट. एक्स ची जर का आपण लाईन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केली तर ती ए मधनं पास होते. आय वुड लाईक टू राईट हिअर प्लस एक्स कॉम्पोनंट ऑफ द फोर्स इंटू डिस्टन्स 0. मी याला राऊंड करून ठेवतो कारण हे 0 होणार आहे. ओके. तर पुढचा कॉम्पोनंट वाय कॉम्पोनंट कसं रोटेट करणार रे? क्लॉकवाईज की अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. सो प्लस एफ वाय इंटू किती डिस्टन्स आहे त्याचं? 6. 6 मीटर. कसं आलं बघा बरं का. 3 मीटर इथून ते इथपर्यंत 3 आहे. इथून पुढे 1.5 1.5 म्हणजे 4.5 झालं आणि राहिलेलं पुन्हा 1.5 म्हणजे 6 मीटर झालं. कळालं का सर्वांना कसं आलं ते? Yes, sir. ओके. नाव पुट ऑफ द व्हॅल्यूज. 200 दीड किती 250 का 350? 300 प्लस 300 इंटू 3 900 ना? बरोबर का? 900 300 इंटू 3. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Great. So y component of this 200, that is a 200 sine of angle किती 60 ना? Yes, sir. Into 6. So that is equals to Minus 200 sin 60. मायनस नाही बघा प्लस येणार. मोमेंट घेतोय आपण. कसं रोटेट करताय? मोमेंट घेताना रोटेशन प्रमाणे डायरेक्शन ठरवायची. सॉरी साइन ठरवायची प्लस की मायनस. हा वाय लक्षात आलं का मला काय म्हणायचं ते?
लक्षात आलं का मला काय म्हणायचं ते? 2239.23. 2239.23 0. करेक्ट. करेक्ट आहे ना? Yes, sir. सर. किलो न्यूटन मीटर. सर्वांचा आन्सर आलं का बघा? Yes, sir. Yes. सर. ओके सर हा बोला. सर ते 16 into 6 चे कसं 6 म्हणजे ते 3/2 केलं का? नाही 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 नाही, हे साइन 60 हा अँगल आहे आणि तो पुढचं 6 हे त्याचं डिस्टन्स आहे या वाय कंपोनंटचं. हा वाय कंपोनंट इथं आहे की नाही आहे? हा हा इथं ऍक्ट झाला बरोबर. इथून हा ते सर. ए पर्यंत फोर्स व्हर्टिकल होता म्हणून डिस्टन्स हॉरिझॉन्टल असणार त्याचं. हा सर आलं लक्षात. आलं ना? हा सर बेरीज प्लस 3 हा 6 येते बरोबर आहे सर. आलं ना? हा सर आलं. ओके आता इथपर्यंत माझ्या लक्षात आलेलं आहे मोमेंट पर्यंत. Yes, sir. Yes, sir. आता मग एक्स वाय डी कॅल्क्युलेट करा चला. नेक्स्ट लाइन therefore d is equals to summation moment divided by Resultant. resultant, that is equals to 2239.230 divided by resultant is a 680.58. Therefore d is equals to 3.290. 3.290 मीटर. सर्वांचं आलं का बघा? चेक करा. Yes, sir. Correct. करेक्ट आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. Next we'll go for x bar is equals to summation moment divided by FY. Summation fy the बरोबर, that is equals to summation m is a 2239.230 divided by summation fy is a minus 673.20. Therefore x bar is equals to how much minus? Minus 2.326. 26. आणखी दा Minus 3.6. 326. 3.326 326. मीटर बरोबर ना? Yes, sir. And lastly y bar is equals to summation moment of forces divided by summation fx, that is equals to summation moment once again 2239.23 divided by fx is a 100 na, minus 100 sorry, minus 100. Therefore y bar is equal Minus 22.3. 2.39. minus 22 Yes, sir. point Sir. 3.39. 39. minus 22.39 मीटर बरोबर का बघा? चेक करा. Yes, sir. येस सर. सर्वांचं सेम आलं ना? Yes, sir. Yes, sir. झेपलं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट टच. सर. नाव बोला. येस सर. तर म्हणजे जे लास्ट अँगल 60 खाली ते 2 मीटर आहे म्हणजे ते कॅरी करायचंच नाही, ऍड करायचंच नाही का तिथं? कुठं मला नाही कळलं काय म्हणता तुम्ही ते. सर जिथे अँगल 60 दिलाय बघा. हा त्याच्या खाली ते 2 मीटर दिलंय. ते त्याची काही गरज नाही. हे 2 मीटर डिस्टन्स या पॉइंट पासून म्हणजे इथून बी पर्यंत आहे. इथून ते बी पर्यंत त्याची आपल्याला गरज पडली नाही कुठे त्या डिस्टन्सची. जर का आपण मोमेंट बी ला घेतलं असतं तर मग 2 आला असतं ना? राईट, तर वायचं डिस्टन्स 2 आलं असतं. या 300चं डिस्टन्स हे 3 + 2 म्हणजे 5 आलं असतं. 5 आलं असतं. आणि या 200 किती आलं असतं? 6.5. हे 5.5. राईट, हे 1.5 5.5 3 आणि हे 2 असं आलं असतं. हा सर. ते फक्त आपल्याला बऱ्याच वेळा फसवण्यासाठी दिलेलं असतं ते, जस्ट फॉर कन्फ्युजन. ओके सर. आलं लक्ष सर्वांच्या आता?
हो सर. Yes, sir. Okay, now you have to just a minute. You have to take the some of the examples for the homework. Okay. तर इथं युनिट नंबर 2 वरचे सगळे एक्झाम्पल संपतात आपले. चलो लेट इट बी, काय हरकत नाहीये. Those are simple one for the finding the resultant. I think you are having this assignment booklet with you, no? No, sir. No sir. Okay, I will share it with you. Why you are not asked then, yaar? So let it be. I will share it with you. Okay, chalo, हाँ. Take on this one. Take on the screenshot of the same. It was asked in May 15 for 7 marks. Sir, दिसत नाही. दिसत नाही. नाही sir, दिसत नाही. Just a minute. I will share once again. Just a minute. How come it has been happened? So, हाँ. आता दिसते का बघा? Yes, Yes, sir. sir. Okay, chalo, हाँ. Take down this one for the homework. An equilateral triangle of 1 meter side is acted upon by forces as shown below. Find magnitude, direction, and position of a resultant about the vertex of a triangle. म्हणजे कोणत्या पॉइंट पासून विचारले तुम्हाला रे? फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, म्हणजे कोणत्या पॉइंट पासून पोझिशन विचारले ह्याची रिझल्टंटची? Vertex. कोणता आहे, ए बी की सी रे? कोणत्या पॉइंट पासून रे? E. फ्रॉम पॉइंट ए, म्हणजे तुम्हाला मोमेंट पॉइंट ए ला घ्यावं लागेल. पहिला रिझल्टंट काढायचा. इक्विलॅटरल ट्रायंगुलर प्लेट आहे, 3 किलोन्यूटन फोर्स 30 डिग्रीने, 2 किलोन्यूटन व्हर्टिकली अपवर्ड आहे, 4 किलोन्यूटन डाउनवर्ड आहे. हा 1.5 आहे. हा, दिस इज 1.5 किलोन्यूटन 60 डिग्री अँगलने चाललाय एक्स ऍक्सिसला, बरोबर. आणि हा 2 किलोन्यूटन निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिसला 60 डिग्रीने चाललेला आहे. अँगल्स तुम्हाला सगळे दिलेले आहेत. रिझॉल्व्ह करायचं आणि रिझल्टंट काढायचा. आणि मोमेंट कुठे घ्यायचं? पॉइंट ए ला. आता पॉइंट ए ला मोमेंट घेतल्यावर कोणाचं मोमेंट 0 होईल रे? 1.5 आणि 2. 1.5 2. 1.5 ची लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधनं पास होतीये, मोमेंट 0 झाली. 2 ची लाईन ऑफ ऍक्शन ए मधनं पास होते, जी मोमेंट 0 झाली. व्हॉट अबाउट दिस 3 किलोन्यूटन? X component. 3 किलोन्यूटनची लाईन ऑफ ऍक्शन ए नाही होत sir. रिझॉल्व्ह करावं लागतं. 3 किलोन्यूटन या फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन पॉइंट ए मधनं पास होती का? माझा पहिला प्रश्न. X component. Yes, sir. होते. 3 किलोन्यूटनची लाईन ऑफ ऍक्शन ही ए मधनं पास होतीये. मग त्याला रिझॉल्व्ह करायची काही गरज आहे का? नाही. डायरेक्टली त्याची मोमेंट काय होणार? 0 होणार. पहिला काय चेक करायचं? फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन जाते का? जर का फोर्सची लाईन ऑफ ऍक्शन त्या मोमेंट सेंटर मधनं पास झाली तर त्याच्या कॉम्पोनंट 100% तिथून पास होणार. ओके, म्हणजे मोमेंट 0 कोणाकोणा झालं? तिघांचं. कुणाचं? या 3 किलोन्यूटनचं, या 2 किलोन्यूटनचं आणि 1.5चं. मग शिल्लक कोणाचं राहिलं रे आता? 2 आणि 4. ओके, ए ला मोमेंट घेतोय, दोन्ही फोर्सेस व्हर्टिकल आहेत. डिस्टन्स आपल्याला कसं लागेल रे? हॉरिझॉन्टल लागेल की नाहीये? Yes. मग ते किती असेल रे? किती असेल डिस्टन्स? मग 1 meter. 1 meter. हाऊ कम 1 मीटर? 1 मीटर इज अ डिस्टन्स BC. Half असेल sir. हा, अगदी बरोबर. मीन्स फ्रॉम ए वी हॅव टू ड्रॉप अ परपेंडिक्युलर लाईक दिस. या परपेंडिक्युलर पासून राईट साइडला सी पर्यंत डिस्टन्स असेल 2 किलोन्यूटन साठी, आणि इथून लेफ्ट साइडला असेल डिस्टन्स बी पर्यंत 4 किलोन्यूटन साठी. आणि ही लाईन कशी असणार? बरोबर अँगल बायसेक्टर, आणि या लाईनला 2 इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करणार. म्हणजे डिस्टन्स किती मीटर येणार दोघांसाठी? Half meter. 0.5 मीटर. 5. हाफ मीटर येणार, बरोबर का? झेपलं का? झेपलं? Yes sir. Okay. Have you taken the screenshot of the same? Yes sir. Okay, now the next one, this one we did, this one also we did with. Whenever you will get the time, no, just try to solve this. It was asked for 10 marks, that is only for a resultant. Dimensions are given to you, 300 millimeters, 240 millimeters, okay, and total is 800 millimeters. This is a square table. This is a
square table and 4 players are sitting on that table at the center. हा एक टेबल आहे, त्याच्यावरती प्लेइंग कार्ड चालू आहे. म्हणजे आपण काय म्हणतो प्लेइंग कार्डला रे? काय म्हणतात प्लेइंग कार्डला, काय म्हणतात मराठीमध्ये? पत्त्याची पानं. राईट, बरोबर. हा, पत्त्याच्या पानांचा गेम आहे इथं. हा स्क्वेअर टेबल आहे, बरोबर चौकोनी आहे आणि 4 प्लेयर बरोबर त्या टेबलच्या सेंटरला बसलेले आहेत. म्हणजे ह्या 16 न्यूटन, इथं जो पर्सन बसलाय तो 16 न्यूटन फोर्स लावतोय, सेंटरला बसलाय. म्हणजे जर का हा 800 मिलीमीटरचा असेल टोटल, तर इथून इथपर्यंत झालं 400 मिलीमीटर, इथून इकडे 400 झालं. बघा, लक्षात येतं का मी काय म्हणतोय ते? येस सर. येस सर. असं प्रत्येक प्लेयर बसलेला आहे आणि इथं कार्ड आहे आणि प्रत्येक प्लेयर त्या कार्डला, त्या पानाला पत्त्याच्या स्वतःकडे खेचतोय आणि खेचताना त्यांनी लावलेलं फोर्स दाखवले आपल्याला. याने 16 न्यूटनने ओढतो इकडं, यांनी 12 न्यूटनने ओढतो इकडं, हा 20 न्यूटनने ओढतोय आणि हा 24 न्यूटनने ओढतोय. तर विचारले आपल्याला काय, तर त्या प्लेइंग कार्डवरती रिझल्टंट फोर्स किती ऍक्ट होत असेल ते विचारलेले आपल्याला आणि त्याची डायरेक्शन आहे. हा आलेलं मॅग्निट्यूड अगदी बरोबर आहे, इथं 9.97 न्यूटन आणि अल्फा 66.16 डिग्री आहे. इथं प्रत्येक फोर्स हा इन्क्लाइन आहे, त्याचा तुम्हाला अँगल काढावा लागेल आणि अँगल काढण्यासाठी तुम्हाला त्यांनी डायमेन्शन दिलेले आहेत. कार्डचा सेंटर जो आहे तो या कॉर्नर पासून 300 मिलीमीटरला आहे, कार्डचा सेंटर व्हर्टिकलला, आणि हॉरिझॉन्टलला तो 240 मिलीमीटर आहे या साईडने. ओके, आणि बाकीचे डायमेन्शन तुम्हाला दिलेले आहेत. हा सेंटरला प्लेयर बसलाय म्हणजे इथून इकडे हा 400 अंतरावरती आहे. कार्ड उभं आहे ते किती 300 मिलीमीटरला आहे, इकडून हे 240 आहे, हे टोटल 400 म्हणजे 400 मधून 240 गेलं की 160 हॉरिझॉन्टल झालं, व्हर्टिकल 300 झालं. तुम्हाला अँगल काढता येईल. Likewise, so for finding the angle, they have given you the dimensions. Just you have to use the knowledge of the mathematics, trigonometry, and you have to find out the angles and the resultant. Whenever you will get time, try for this one. Okay with? येस सर. घेतला स्क्रीनशॉट सर्वांचा? हो सर. येस. Okay, then next one I would like to go for, हे आपण सोडवलेलं आहे. हे सिंपल आहे, ट्राय कराल का याला? दादा काय हरकत नाही, नको याला. हा आपण सोडवलेला आहे, हा सॉल्व्ह केलेला आहे आपण, हाही सॉल्व्ह केलेला आहे. आणखी एक आहे, हा हब आणि रिम वाला. व्हेनेवर यू विल गेट टाइम, ट्राय फॉर इट. 12 मार्कला विचारलेला आहे, आन्सर अगदी बरोबर आहे त्याची. जस्ट टेक डाऊन दिस वन. त्यांनी रिम सांगितले, रिम इज आउटर वन, हब इज इनर वन. ओके, अँगल्स दिले 35 डिग्री, 45 डिग्री, 45 degree, 70 degree, here 40 degree. Forces are 10, 60, 40, then 20, 50 and 30. I think this one is there in notes. Might be it's solved in notes. Okay, you just try for it. Taken it? Yes, sir. Okay. Then next we did with this one also. Triangle एक झाला की सगळे ट्रायंगल येतात. हे खूप सिंपल आहे, काही गरज नाही, खूप सिंपल एक्झाम्पल आहे. फक्त 3 फोर्सेस आहेत, 50, 120 आणि इकडे 30 आहे. 30 किलो न्यूटन हा या साईडला परपेंडिक्युलर आहे, डिस्टन्स 1 मीटर आहे. ओके, रिझॉल्व्ह करताना याचा तुम्हाला अँगल काढावा लागेल. पहिला एक्स ऍक्सिस बरोबर इथं तुम्हाला दिलेला आहे, हिचा 60 डिग्री आहे, याला खाली घ्यायचा, याचा अँगल बरोबर तुम्हाला एक्स ऍक्सिस बरोबर मिळून जाईल. इथं 30 साधारण 30 डिग्री मिळून जाईल तुम्हाला त्याचा अँगल. ओके, आणि मोमेंट जर का बी ला घेतलं तर डायरेक्टली 30 into 1, कारण फोर्स इंटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स दिलेलं आहे 1 मीटर. सो डायरेक्टली विल गेट दॅट 30 into 1 मीटर. देन 120 into this 2 is there, means 6 minus 2, म्हणजे या 120चं डिस्टन्स बी पासून 4 मीटर येईल. कसं येते 4 मीटर कळालं का? येस सर. टोटल 6 मीटर आहे आणि या साईडने 2 मीटर आहे, म्हणजे 2 मीटर जर का वजा केलं तर राहिलेलं शिल्लक 4 मीटर झालं. म्हणजे बीच्या ठिकाणी मोमेंट घेताना 120चं डिस्टन्स येणार 4 मीटर आणि 50 हा हॉरिझॉन्टल आहे, त्याचं डिस्टन्स 3 मीटर तुम्हाला दिलेलं आहे ऑलरेडीच. इट्स अनदर वन. झेपतंय का बघा? आय थिंक दिस इज ऑल्सो देअर इन नोटबुक, दॅट नोट्स. ओके, then hexagon, we forgotten to do this one. Okay, let me remind in the next lecture. I think we have solved that forming 2 equations ना. 2 इक्वेशन तयार करून सायमल्टेनियसली सोडवायचे एक्झाम्पल घेतले का आपण? Yes, sir. Okay, then no problem, then you will get it.
तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल, काय प्रॉब्लेम नाही आहे. Then triangle is there, triangle. So many times triangle is asked. This one is also another one tricky one. Tricky in the sense, I think we have solved one of the example related to this for the square plate, that is rectangular plate, sorry, square plate we have done with. I just want to go with this one. A non-concurrent coplanar force system is acting on a lamina as shown in a figure. या फिगर मध्ये दाखवलेले फोर्सेस वेगवेगळे ऍक्ट होणारे. डिटरमाइन मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स पी. पीचं मॅग्निट्यूड काढायचं, कुठे आहे बघा पी, हा इथं आहे पी. पी हा फोर्स इथं आहे, त्याचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे. सच दॅट रिझल्टंट पासेस थ्रू द पॉइंट ए. कंडिशन काय सांगते बघा, रिझल्टंट पासेस थ्रू द पॉइंट ए, हेन्स फाइंड द रिझल्टंट. ए मधनं रिझल्टंट पास होतोय, पीचं मॅग्निट्यूड काढायचं आहे आणि शेवटी पुन्हा आपल्याला रिझल्टंट काढायचं म्हणजे समेशन एफ एक्स आणि एफ वाय काढून कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, तर इथं अननोन कितीतरी बाळांनो. इन फर्स्ट साइट हाऊ मेनी अननोन्स यू आर फाइंडिंग हियर? One. Only one unknown is there, that is a force P. बरोबर आहे का? Yes, sir. आणि त्याचं आपल्याला मॅग्निट्यूड विचारलंय. कंडिशन काय दिली आहे? Resultant at a point. रिझल्टंट हा ए मधनं पास होतोय किंवा ए मधनं ऍक्ट होतोय. मग या कंडिशनचा वापर करून तुम्हाला पीच मॅग्निट्यूड कसं काढता येईल रे? मिनिंग काय होतं सांगा बरं? रिझल्टंट ए मधनं पास होतो म्हणजे याचा अर्थ काय? Moment at a zero. राईट. म्हणजेच यू विल बी रिक्वायर्ड टू, इथं तुम्हाला काय करावं लागेल, तर इथं तुम्हाला फॅरेडेज थिअरम अप्लाय करावं लागेल. दॅट इज अ summation moment of forces at A is equals to summation moment of a resultant at A. म्हणजेच काय येणार? summation of moment of all the forces at A is equals to 0. रिझल्टंटचे मोमेंट 0 येणार. वन इक्वेशन, वन अननोन. You will get directly answer. I think so. This is also there in your our notes. Okay. कंडिशन कळाली का सर्वांना काय करायचंय ते? Yes, sir. बाकीची मंडळी बोलत चला रे. Okay, then now the next one triangle is there. Then dam, पाठीमागचं तसंच आहे dam. This is also simple one. Go for this one. एक सॉल्व करा रे. 1.2.2. Non-concurrent force system is there. You have to locate the result, position of resultant R, means we have to find out the X bar, Y bar and D. Answers are correct here. Radius of the field is 20 centimeters. Done with? Yes, sir. Okay. So do this much only. Other things. Another one. This is another one tricky one. Whenever you will get time, try for it. I think this is there in a notebook. It should not be there, but I don't know if it is there or not. You have to find out the alpha. Here you have to use the knowledge of mathematics and nothing else than that. Somewhere you will get across the condition of sin C plus sin D. Okay, sin C plus sin D. काय इक्वेशन फॉर्म्युला काय आहे? sin C plus sin D चा. 2 sin C plus D by 2 into cos of C minus D by 2. बरोबर ना? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. That formula you will be required to use here because they given the condition that resultant of these three forces is acting along the x-axis. म्हणजे काय रे? Resultant हा along the x-axis आहे म्हणजे काय? Summation Fy is 0. Right. Summation Fy is a 0 means you have to equate that summation Fy is equals to 0 and you have to use the equation of a sin C plus sin D. You will get the answer exactly as a 6.32 degrees. Okay. Then others are the so simple one. Okay. So likewise, this is all about the moment and the resultant. Okay. That is from the unit number 1 for the analytical. Graphical solution tomorrow we will finish and we will end with this unit here, there. Okay. Is it okay with? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
Okay, so today we will stop here. Okay, and tomorrow we'll finish this unit, but you have to solve those examples which I have asked to solve and make that as an assignment. Okay, मी जे आता तुम्हाला जे एक्झाम्पल सांगितलेले आहेत ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करा नोटबुक मध्ये, रेग्युलर नोटबुक मध्ये करा, काय हरकत नाहीये. आणि ती सिक्वेन्सली सर्वच्या सर्व सोडवून असाइनमेंट म्हणून ते पीडीएफ बनवून त्याचं मला तुम्ही व्हॉट्सअप करून टाका, किंवा मी उद्या तुम्हाला हे करेन, लिंक देईन गुगल फॉर्मची, त्या गुगल फॉर्मच्या लिंक वरती ते अपलोड करून द्यायचं असाइनमेंट नंबर 1 म्हणून. लक्षात आलं सर्वांच्या? Yes, sir. ओके, चलो हो सर. स्टॉप हियर.